fisherman from Batonga Township in Kariba was trampled to death by an elephant in the early hours of today. The fisherman, identified as Scott Gawampofu, was walking back home to Nyamunga Township when he met his fate around midnight. Parks and Wildlife Management Authority spokesperson Tinashe Farao confirmed the said incident, saying they continue to discourage people to walk during the night in areas with wild animals. We can confirm an unfortunate incident where a man was trampled to death by an elephant in Kariba. It's another sad incident that we've recorded. But like what we always say, we encourage people to not to move at night. We discourage people movements at night because most of the animals, they move at night, and it's unfortunate that this incident has happened this way. The unfortunate incident highlights the prevalence of human-wildlife conflict in the prime resort town of Kariba. Kariba Municipality Deputy Mayor Councillor Tendaima Pondera said as council they will engage the Parks and Wildlife Department as well as residents to find ways in which they can resolve the increase in human-wildlife conflict. Ndikuda kungotaura pamusoro penzou mukati menzvimbo yedu yeKariba kunyanya muward 9. Ndoda kungotsura vana vedu ngavaregedze kutandanisa nzou. Ukaona vana vedu vachitina nzou vanoita kunge vari kutina mombe. Nezuro chaiye nzou dzaitiniwa muward 9. Maybe ndiyo yakanodhumanawo nemunhu ikazokanganisa munhu. Asi ndoda kungoti ngatiregedze kutandanisa nzou tive nepeace, nokuti tagara tinoziva kuti tinogara nemhuka. Asi kuti chiitiko chakadai chirambe chichiitika nekuda kwokuti tiri kutadza kugarisana nemhuka, zvinhu zvinongosereresa. Ndakangomirirawo council tichaita engagement neparks kuti tionesane necommunity, parks municipality necommunity, tionesane tidzidzisane kuti tinogarisana sei nemhuka. Konapo, ipapo pa ZTN Prime, DSTV channel 294, the place to be.